Now when I pressing that simulator, the screen is like this. Okay, so these are the IC base 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 4 base are available here. Now we have to perform the practicals on this trainer kit. Okay, so first of all you have to familiar with the ICs. Now what to do, you have to add the IC first. So I am clicking on the IC. Okay, after that, here click or tap on the IC base in which IC should be added. Now you can use any base, IC base for that. I'm using this IC base. Okay. So here when I tap that, these ICs are come in front of me. And now we are taking NOT gate. First we are taking the NOT gate. Now what is the number of NOT gate? 7404. Okay. So this is the actually IC 74LS04. So this is the hex. Hex means what? It contains inverted hex gates. Okay. Now I am add this IC. Now what happened here? See here. At one side it contains 1 to 7 bits. These are the active pins. After that 8 pin is here, 9 pin is here, 11, 12, 13, 14 like this. Okay. So it is 14 pin IC. Now if we see the data sheet of this IC, we are going to data sheet and now here hexadecimal show data sheet. Now see here internal structure of the IC. म्हणजे IC च्या आतमध्ये कसं असणार आहे हे तुम्हाला इथं दिसतंय. Okay. So if we see this IC, so in this IC see here एका बाजूला 7 पिन्स आहे. Okay. And in the second side it contained 7 pins. Now 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 like this. Okay. सो एका आयसी मध्ये आपल्याला किती गेट दिसत आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it contains 6 gates in one IC. Now, how to perform the practicals? Before that, you have to study the data sheet of the IC. So in this data sheet, the internal structure of IC contains and you have to follow the internal structure. आता आपल्याला नॉट गेटचं वर्किंग प्रिन्सिपल बघायचंय, तो कसा वर्क होतोय. ओके. फॉर दॅट पर्पज इथे आपण पिन कॉन्फिगरेशन बघतोय. तर त्याच्यामध्ये असं आपल्याला दिसून येत आहे की 7 नंबर पिन ही ग्राउंडला आहे आणि 14 ही VCC ला आहे. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की 7 हा कायम ग्राउंडलाच गेला पाहिजे आणि 14 पिन दॅट इज कनेक्टेड टू VCC. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. कुठला पण IC घेतला की 7 ग्राउंड 14 VCC हे तर बायहार्टच करायचं. ओके. आता नॉट गेट म्हणजे काय? इट इज ऍक्ट एज अ इन्व्हर्टर. म्हणजे मी 0 दिला तर 1 होणार, 1 दिला की 0 होणार. इट्स व्हेरी सिम्पल. ओके. आता हे पिन स्ट्रक्चर तुम्हाला कळाले. एका आयसी मध्ये किती नॉट गेट आहे? 6. ठीक आहे. आता सगळ्यात महत्वाचं पहिलं नॉट गेट जे दिसतंय त्याचा इनपुट सेक्शन हा आहे. माझ्या ॲरोकडे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या. हे जे ॲरो दिलेलं आहे हे इनपुट आहे. सो 1 पिन इज इनपुट, सेकंड पिन इज आउटपुट. Same like this for second NOT gate. 3 is input, 4 is output. Getting? Like that. Here 5 is input, 6 is output. Now the 7th is ground. Okay. And 9 is input, 8 is output. Now the opposite scenario is there. 11 is input, 0. So the point or bubble is represented as output. That is very important. So here 10 pin is output. Same like this.
13 is input, 12 is output. ठीक आहे. म्हणजे एकदा डेटा शीट तुम्हाला प्रॉपर कळाली तर आपण इथे इझिली कनेक्शन करतो. नाव गोइंग फॉर द ट्रेनर किट. सी हिअर आपलं आयसी तर इथे लागलेलं आहे. ओके. सो दिस इज आयसी अँड वी आर टेकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 like pins. So it is 1 to 7 in one side, 8 to 14 in another side. Now your 14 pin is considered as 8 here. 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Getting? Now you have to follow the data sheet. Okay. पहिला सगळ्यात महत्वाचं आहे की 7 should be connected to which ground. Okay, so you have to make the connection like this. 7 is connected to ground and 14, this is the 14 pin. Okay, and 14 pin is connected to VCC, then only your IC is on, and whatever you are given as an input, it is considered as an input, and the IC is running. So this is very important thing. 7 pin is ground, 14 pin is VCC. Why it is 20 is 14? Because our IC contains only 14 pins and in one side there is 7 pins. After 7 it 14 becomes 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके. डेटा शीट मध्ये आपण बघितलं ना 7 पिन ग्राउंड आहे आणि 14 पिन VCC आहे. त्यामुळे आम्ही तसं कनेक्शन केलंय. इट्स व्हेरी सिम्पल. ओके. नाव द नेक्स्ट प्रोसिजर इज व्हॉट? See here, one pin is input. So I am taking any input from this. आता हे बघा इथे इनपुट सेक्शन दिसतंय ना. इनपुट सेक्शन मधला कुठला पण पिन मी कन्सिडर करू शकते इनपुट साठी. ओके. सो आय एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम दिस and I am connected to pin number 1. Like that you can take any gate to connect this. Now the one pin is input and if we see the second pin is output. Okay. So if we on power on, what happens here? The input is 0 but output is 1. It is glowing. So input is 0, output is 1. That is considered as a first gate is active now. Now what should happen here? When I am pressing this to 1, it should be 0. Now when we are pressing this 1 or given 1, output is 0. The LED is not glowing. म्हणजे आपलं हे टेबल जे दिलेलं आहे ना ट्रूथ टेबल किंवा फंक्शन टेबल ते फॉलो व्हायला पाहिजे. इफ आय एम पुटिंग लो, आउटपुट इज हाय. इफ A is high, Y is low. Okay, are you getting you? This is very simple. Now you can use any gate from this IC. Thank you.